not a single. Okay, wipe the beef. Let it dry the water. Tap, tap, tap the tissue. So now take out the fat of the beef. I use the Me, I long for the times you held me in your arms. Whoa. I wish that you were here to give me everything I want. But I know that life's so fast, and we can't always have it all. I wish that you were here. I wish that you were here. So, ayan na, guys. Yan, tanan. Okay, now. Okay, so ayan na. In-cut ko sa kalahati. Hatiin ko yan siya. Tapos, yan, tanggalin yung fat na maliit na fat. Yan. Tapos, slice to thin. Not really thin. Yan. Okay, yan. Slice. Slice lang ng slice. Ang ganyan. Kasi ayaw nila ng fat. Times you held me in your arms. Whoa. I wish that you were here to give me everything I want. But I know that life's so fast, and we can't always have it all. I wish that you were here. So, ayan na guys. Tapos na siya. So, transfer sa bowl. Yan. Ita-transfer na siya. Yay! Tapos na. Tapos na hugas ang kamay. Ayan. Let it dry. So, now, marinate. With pepper, cornstarch, salt, tsaka toyo. Yan. Yung pepper. Asin, salt, tsaka yung toyo. Yan, cornstarch. Depende sa'yo kung gaano mo karami ilagay mo. Yan, ihaluin. Kinakamay ko siya guys para mahalo talaga siya. Ma-absorb talaga yung cornstarch. Tsaka lagyan ng sesame oil. Yan siya. Marinate mo lang siya. Tapos para sa sauce, yan, lagyan ng chicken stock, toyo, mga 1 tablespoon o depende. So, ayan na, oyster sauce, tak, 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 mirin, or Chinese sauce. Yan, ihaluin lang siya na guys, para matuwa. Yan, mix lang siya guys. Yan. Yan. Tapos, dagdagan siya ng cornstarch. Yan. I-mix mo din siya para matunaw yung cornstarch. Halo-halo talaga siya. Yan. Ganyanin nyo lang siya guys. Yan. Ten, ten, ten. So, now, yan. Naka-prepare na lahat siya para ready to cook na siya.
Yan, para pagtapos ng employer ko mag-lecture, yan, paglabas niya, lulutuin ko na siya. Ayan, mushroom na maliliit, chinap ko kasi ayaw nila ng may luya. Malaki yung luya kasi para easy na makita yung luya kasi ayaw nila makakain ng luya. Ayan, may kawali na. Ayan, nagluto ako ng brown rice tsaka yung basmati rice kasi si sir gusto niya yung brown rice. Yung white rice para sa amin ng babae, yung amo kong babae tsaka yung bata, ako. Ayan. And now, we start. Oil. Carrots. Fry mo yung carrots, guys. Tsaka yung cauliflower. Dahil sunod yung broccoli tsaka yung smokies. Yan, mix. Kaya na rin yung cabbage. Tsaka konting tubig. Tapos ng mga 3 minutes. Tapos yan. Ayan, parang lasting na siya. Yan ang ginagawa ko mag-stir fry ako. Iba kasi yung stir fry. Yan. Tapos lagyan ng oil again. Luya. Bawang. Garlic. Ilagay ko na yung mushroom na chop. Para hindi nila nakita. Tapos yan, ilagay ko na yung beef. Last one, yung amoy na yung sesame oil tsaka sesame seed. Nagugutom na ako. Yan na siya, guys. Yan, naka-ready na siya. Tadan! Ready to eat! Thank you for watching! Bye! Sana masarapan kayo.